few weeks ago, we had this opportunity to meet a young 40-year-old lady from Bangladesh. She was diagnosed with a breast cancer, having gone to a doctor in Bangladesh with a lump in her right breast. Unfortunately, she was given the bad news that the only option that she had was to remove her entire breast in the form of a mastectomy if she wanted her cancer to be cured. Fortunately, she had heard of patients having breast conservation, which is a lumpectomy with which she could possibly save her breast, and so she started to explore other options and heard of us in Hyderabad at AIG and decided to come here to get another opinion and possibly seek more advanced treatment. So she arrived and she was very apprehensive and stressed out when she came to us. She had made it very clear that as far as possible she wanted her breast to be conserved, but at the same time wanted the best outcome from the cancer point of view. We clinically examined her initially and we thought that the cancer was possibly entirely localized. We did a repeat of the biopsy and made sure we were still dealing with the breast cancer. We also ruled out any spread elsewhere by doing a whole body PET CT scan, and with all the results on the table, she was discussed in a multidisciplinary tumor board. Fortunately, we have a good team and our surgical specialist evaluated her and he did offer her breast conservation. আমি বলতেও পারি না এটা কখন হয়ে গেছে কখন কি হয়ে গেছে আমি জানি না করার পরে বলতে পারি অনলাইন পরিচিতি একটা মনে ছিল আমার বাংলাদেশে আমার হচ্ছে আপনার বাংলাদেশে ঢাকার একদিন আগে আইজি থেকে ট্রিটমেন্ট নিয়েছিল আমার হচ্ছে গ্যাস্ট্রোলজির সমস্যা ছিল তো হচ্ছে এরপরে আমার মা আমাদের যখন মায়ের অসুবিধার কথা বললাম বলে দেয় আইজিতে আসার জন্য আমি আসলে গুগল সার্চ করে অনেক বেশি জানলাম আসলে আইজিতে গ্যাস্ট্রোলজি তো ওনার সাথে এটা নিয়ে একটু বেশ বার্ফিটিং আমার হলো যে আসলে মামা এখানে যাওয়াটা আমার উচিত হবে কি হবে না আসলে এটা আমি দেখতেছি সম্পূর্ণ হচ্ছে গ্যাস্ট্রোলজি এটা অনেক বাট ক্যান্সারের জন্য এখানে বেটার হবে কিনা আপনি বরঞ্চ আমাদের টাটা মেমোরিয়াল কিংবা আদার্স অন্য কোনো সার্চ করুন আমি আপনি হচ্ছে ওইখানে আমি কম্পিউটার বললো আসলে আইজিতে হচ্ছে মানে সমস্ত কাজটা এমার্জেন্সি ভাবে পেয়ে যাবে সমস্ত কাজটা তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে চিকিৎসাটাও So whenever we go for breast conservation surgeries, the important thing is we have to see what is known as the tumor to breast ratio. So sometimes even small tumors in a small sized breast are not conservable because the cosmetic outcome will be extremely poor, and sometimes even very large tumors can be amenable for breast conservation provided the patient has got a very large size breast. So fortunately for this patient, her tumor to breast ratio was amenable for breast conservation, but it was not a typical breast conservation. So what happens is most people they go for a lumpectomy and they allow that gap to be filled by what is known as a seroma. So initially the seroma looks very good and the cosmesis also is acceptable, but once the seroma gets absorbed, then it causes a very poor cosmesis in the post-operative period, because all patients of breast cancer who undergo lumpectomy should actually receive some form of adjuvant radiation. So in this patient, if you had just left it for a seroma formation, it would have caused an unacceptable cosmesis. So what we did is we did what is called as an oncoplasty. So oncoplastic approaches essentially mean that we use the native tissue of the own patient for filling up the defect which is caused by a lumpectomy. And there are different types of oncoplasties, and for in this patient, since the volume of breast was going to be less than 30%, which was going to be removed, so we did what is known as a type 1 oncoplasty, where the local tissue mobilization was done along with a nipple recentralization. And apart from that, we also have to do a staging workup in the form of an axillary clearance, which was done, and we removed all the levels of the axillary nodes. And post-operatively she did quite well. We also have to do, we gave her a good amount of physiotherapy in the form of shoulder as well as arm exercises to prevent lymphedema. And finally, after about 4 or 5 days, the drains were out and the cosmetic outcome was quite adequate. এখানে সমস্ত ডিপার্টমেন্টে আলাদা আলাদা আছে সমস্ত চিকিৎসা আছে মানে এখনো আমাদের দেশের মানুষ বলতে অনেকে যখন আইজির কথা বলি আসলে মনে করি তারা এটা গ্যাস্ট্রোলজির জন্য আইজিতে গ্যাস্ট্রোলজি চিকিৎসা করে তো আসলে ডাক্তার দেখানোর পরে এখান থেকে হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল হচ্ছে নার্সিং সমস্ত ম্যানেজমেন্ট আমাদের খুবই ভালো আছে
যেটা আগে কোথাও আমার এই বয়সকাল পর্যন্ত পাইনি। বাইরের দেশে এসে আমি ট্রিটমেন্ট করাচ্ছি, এটা কখনো জন্য একটু ফিল হয়নি। অনেকেরই ধারণা যে আসলে AIG শুধু গ্যাস্ট্রোলজির জন্য বেস্ট। আমার মনে হয় কোনো কারণে কোনো ক্যান্সার পেশেন্ট যদি থাকে মানে তাদের এটা নিয়ে হচ্ছে আসলে মনোমালিন্য বা দ্বিধাহীনতা রাখার কোনো কারণ নাই আর কি। তারা চাইলেই যে কোনো সমস্যার জন্য এখানে আসতে পারে। আরেকটা বিষয় বলে রাখি, আমার বাবারও সমস্যা ছিল, সেই 2018 থেকে ওনার ওই মেরুদণ্ডের পেনটা ছিল, তার পাশাপাশি ওনার একটু মানসিক সমস্যাও ছিল। তো একজন সাইকিয়াট্রিস্ট দেখাইছি। মায়েরটা তো হচ্ছে আরও পরে হয়তো পরিধি করতে পারবো, কিন্তু বাবার মধ্যে অনেকটা হচ্ছে মানে তিনজনকে অলরেডি বলে দিচ্ছি এখানে আসার জন্য ট্রিটমেন্ট যাদের সাথে যোগাযোগ হয়েছে যোগাযোগ হয়েছে আমাদের আত্মীয়ের মধ্যে আর কি, ওদেরকে বলে দিচ্ছি। একটু কষ্ট করে হলো এখানে আসার জন্য।